Our nation has developed a lot over the past decade. Poverty has declined from 46 to 26%, and the economy grew last year at almost 8%. But as we focus on the coming 5 years, we must ensure that everyone can share in and participate in the development of our country. My name is Jinaporn Sayalet, and I'm taking you on the journey through the MDGs. In Lao PDR, 75% of the population live in rural areas, the majority of whom rely on subsistence farming for their livelihoods. For some, the transition to a market economy can impact on food buying ability. In addition, extreme weather, rodent infestation, and unexploited owners can all contribute to food insecurity. กุ้มกินนี่ถือว่าบ่มีดินนาได้เฮ็ดให้ทุกอย่างจึงบ่กุ้มกินแต่ว่าส่วนหลายนี่ก็กุ้มกินอยู่ในเดือน12บ่กุ้มกินเขาเจ้าได้3เป๊ะสมมุติว่าผู้เฒ่าที่บ่มีหยังนั่นแหละเราไป3เป๊ะไปเปลี่ยนได้เข้ามาแล้วก็เอาสลีคันยังสลีก็เอาสลีมาปมเดียวกิน3 เดือน By improving and diversifying farming practices and through infrastructure development, we can help boost food production and incomes. Programs such as the Innovative District Development Fund help do this by giving the planning and spending power to the district to enable them to address their specific local needs. But employment opportunities might also be improved for all communities and across all sectors. So one of the key to realizing this is better education. If people have more education than the current 4-year average, their employability must be better. Now I'm in the 5th year at university, but for many girls, especially those living in remote areas, just going to school is still a luxury. พ่อของข้อยเคยเว้าว่ามีแต่ลูกชายเท่านั้นไปโรงเรียนข้อยบ่เคยเรียนอ่านและเขียนเลยบางเทื่อชีวิตของข้อยลำบากหลายไปตักน้ำไปหาฟืนครัวกินเบิ่งแยงครอบครัวไปเฮ็ดนาเฮ็ดไร่และปัจจุบันข้อยหวังว่าลูกของข้อยทั้งหมดเมื่อใหญ่ขึ้นมาจะไปเข้าโรงเรียน For children across the countries, primary is becoming a reality. Thanks for the initiatives such as School of Qualities and School Feeding Program. 93% of children attend primary school. Women in Lao PDR have significantly lower literacy rates than men, despite making up 52% of the nation's workforce. Our role in society must be reflected by increasing the number of women in leadership positions at all levels of society. Access to credit and other assets will help to further empower women. But if our girls and boys are to really benefit from education and be the country's future workforce, they must be healthy. 40% of children under 5 years old are malnourished, and despite progress, 70 children out of every 1,000 still don't live to see their 5th birthday. อัตราการตายของเด็กน้อยอยู่ลาวเฮานี้ที่มีอายุต่ำกว่า5 ปีนี่ถือว่ายังสูงตัวอย่างเป็นพยาธิถอกทองขาดสารอาหารอักเสบระบบหายใจไข้ยุ่งอื่นๆและบรรดาพยาธิดังกล่าวนี้มีสามารถป้องกันได้เนาะโดยการซักยากันพยาธิให้ทวงทันกับเวลาแล้วก็ครบถ้วนโดยการเฮ็ดอนามัยเนาะและมีน้ำสะอาดใส่มีน้ำสะอาดดื่มที่มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าแล้วก็จะเป็นทรัพยากรอันล้ำค่า Educating parents about good nutrition, promoting exclusive breastfeeding, and successful vaccination campaigns are all making a difference.
In one of the most serious challenges to the future of the countries, we must also improve the care for women at childbirth. Here in Lao PDR, 20 babies are born dead, and 2 families lost a mother every day. Many others still suffer from ill health and disability due to the birth complication. อาจารย์มาอยู่เมืองสิงห์แล้วสุขภาพของตัวเองนะลูกก็ได้หลายคนแล้วก็ได้5 คน6พอดีลูกนี่เกิดผู้ที่6ออกมาแล้วลูกพาแฝดก็ลูกพาแฝดแล้วบัดนี้ถือออกมาบ่แม่นหลวงแล้วจกไปจกมาก็บ่ได้แล้วก็ทันหมอเพิ่นนี่เต็กขาบนเก่าแล้วก็เพิ่นหักแขนหักขาออกมาดึงออกมา Thanks to the recent government commitments and with the support from international partners, pregnant women now can receive a free medical treatment and a new generation of community midwife is being trained. As our nation develops traditional social and family structures are changing, maintaining a low average of 0.3%, the HIV situation has received strong support from the Government of Lao PDR, such as hotlines for Lao youth and treatment centers for those suffering. The treatment for those affected with HIV has developed so that patients receive a high standard of care in both hospitals and care centers throughout Laos. The economic growth of my country is closely linked to its natural resources. 70% of our people rely on the land for their livelihood. The environment must be protected so that we, the youth, don't face the consequences in the years to come. เบิดบ้านเฮานี่เลยมันหากินน้ำของนี้แต่ว่าพวกอยู่น้ำอันนี้ก็แม่นว่าเบิดทุกคนนี่ก็ถือว่ายากเบิดทุกคนแล้วสมมุติว่าน้ำคลอดลงหลายนะเบิดยากบ่ามันก็อึดแต่ละมือมันก็นอกจากที่ว่ามันบ่ถึกมองแล้วก็หาก็พอได้กินแต่ละเหือแต่ละลำนี่มันสิเปลี่ยนกันเข้าเปลี่ยนกันออก Climate change adaptation and mitigation measures are being addressed through a cross-sector approach, and disaster preparedness measures will ensure that we can respond rapidly and effectively to any crisis. There is another unique challenge to my country that obstructs access to land and destroy life. My nation is the most bombed country on earth. The presence of unexploded iron continue to impact. แขนก็ได้ขาดเนาะนิ้วมือก็ขาดเนาะตาก็บอดเนาะสะเก็ดระเบิดก็ยังฆ่าอยู่เนาะนี่เนาะก็ยังฆ่าอยู่นี่เนาะ On the 1st of August 2010, the Convention on Cluster Munitions entered into force. The Government of Lao PDR, together with the international community, play a key role in developing this treaty. Raising further resources for land clearance and survivor assistance will be crucial to meet the obligation of the treaty. As Lao PDR prepared to host the first meeting of State Party in November 2010. There are many challenges ahead, but this can be met. Meetings such as today's roundtable and the role of the National Assembly are creating an environment for development where all partners can discuss and address the priority for coming years. My life has been benefited a lot from the development of our country, and I hope that all people from my country can have the same opportunity as me.